Hello students. Now I am going to ask questions. Name of art, folk and classical art. Okay. Who built Qutub Minar? Qutub Minar built by Qutubuddin Aibak. Okay. Which dance is popular in Kerala? Kathakali. Kathakali dance is popular in Kerala. Let's see lesson number 4, history of Indian art. Student, what is art? Now we will go to study about the what is art. It is a natural human instinct. Instinct means सहज प्रवृत्ती असणे. It is natural human instinct to want to share his experience, wisdom and also emotions. When that instinct result in a beautiful creation, it is acknowledged as art. The artist's powers of imagination, sensibility, state of emotions and his skill are the crucial factors at the root of artistic creation. स्टुडंट, आपल्याला पहिले समजून घ्यायचं आहे की आर्ट म्हणजे काय होतं. ओके, आर्ट म्हणजे काय होतं तर स्वतःला आलेले अनुभव, स्वतःला आलेले एक्सपिरियन्स आणि त्यातून काय प्राप्त होते, ज्ञान. अनुभवातूनच ज्ञान मिळत असते. आणि आपल्या मनातील ज्या काही भावना असतात, इमोशन्स असतात, ते इमोशन्स ही इतरांपर्यंत पोहोचाव्या ही प्रत्येक व्यक्तीची एक सहज प्रवृत्ती असते. सहज प्रवृत्ती म्हणजे काय, इन्स्टिंक्ट. ओके, प्रत्येकाला असं वाटत असते की आपल्या अनुभव आणि आपल्याला मिळालेले अनुभवातून ज्ञान आणि आपल्या भावना ह्या इतरांपर्यंत पोहोचवाव्या. ही प्रत्येक व्यक्तीची सहज प्रवृत्ती असते. आणि ही जी प्रवृत्ती असते, हे जे इन्स्टिंक्ट असते, त्या प्रेरणेतूनच जेव्हा एखादी सौंदर्यपूर्ण निर्मिती केली जाते, तिलाच कला असे म्हणतात, तिलाच आर्ट असे म्हणतात. आर्ट म्हणजेच कला. ब्युटिफुल क्रिएशन when that instinct result in a beautiful creation, it is acknowledged as art. त्यालाच काय म्हणतात, आर्ट असं म्हणतात. आणि त्या आर्टच्या मुळाशी कलाकाराची काय असते, आर्टच्या मुळाशी काय असते, कलाकाराची सेन्सिबिलिटी असते, त्याच्या इमोशन्स असतात, त्याचं स्किल असतं. आणि हे कौशल्य जे असतं, हे जे स्किल असतं, हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात त्या कलाकारासाठी. ह्या गोष्टी सगळ्या कशा असतात, महत्त्वाच्या असतात. इट इज नॅचरल ह्युमन इन्स्टिंक्ट ना. ओके, द ह्युमन इन्स्टिंक्ट ऑफ शेअरिंग वन्स एक्सपिरियन्सेस, इमोशन्स अँड विजडम with other. Try to understand, students. The human instinct of sharing one's experience, emotions and wisdom with other, which result in a beautiful creation, is known as art. Okay? And then the crucial factors at the root of artistic creation. The crucial factors at the root of artistic creations are imagination's power of the artist and his sensibility, state of emotions and his skill. Next, visual arts and performing art. Artistic creations are of two types. There are two types artistic creations के, visual arts and performing arts. The Sanskrit term for the first type, Drikakala. Okay, Drikakala is the term used for visual art in Sanskrit. The origin of Drikakala can be traced back to prehistoric age, and the discovery of many sites of rock art in the world proves it. Drikakala आपण बघितलंच असेल. प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं क्या, वो गुफा में वगैरह लिखते थे, जो आर्ट करते थे, आर्ट रॉक पे लिखते थे, उसको बोला जाता है दृक्कला. द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इज अ पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट. ओके, मेनी एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड.
and it proves that the origin of visual arts is as old as the storage man. Then folk art. और ललित कला में क्या होता है? परफॉर्मिंग आर्ट मीन्स ललित कला. ललित कला इज ऑल्सो नोन एज अंगिक कला, इंक्लूड डान्स, सिंगिंग, ड्रामा. अंगिक कला म्हणजे जन्मतःच त्या व्यक्तीच्या अंगामध्ये ते विशिष्ट गुण असतात कलेचे. उसमें कुछ आर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्किल होते हैं, उसको बोलते हैं अंगिक कला. अंगिक कला त्या कलाकाराच्या अंगी काय असते? ती कला असते. ओके. अँड देन फोक आर्ट. फोक आर्ट and classical art. There are two distinct traditions of art, folk art and classical art. Okay, folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. The expression of folk art is the natural parts of people's way of living. Hence, its expression is spontaneous. Spontaneous means स्वाभाविक, उत्स्फूर्त, स्वाभाविकपणा. Folk art is created by collective participation of the members of a social group. Classical art, on the other hand, is expressed within the established frame of consistent rules. It needs a prolonged training to master any form of classical art. Prolong means दीर्घ काळापर्यंत. Student, folk art and classical art. Folk art is a tradition which has continued since the prehistoric times, okay? And the expression of folk art is natural parts of people's way of living. It is created by collective participation of member of social group. folk art में क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स जो है समाज के, उनका पार्टिसिपेशन होता है. एंड क्लासिकल आर्ट में क्या होता है? क्लासिकल आर्ट में क्या होता है? क्लासिकल आर्ट इज एक्सप्रेस विथ एन एस्टेब्लिश फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल. अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट. क्लासिकल आर्ट में क्या होता है? ट्रेनिंग ली जाती है अ लॉन्ग पीरियड के लिए. ओके. Then style in art. Artists tend means kal, pravritti. Artists tend to have their own method of working. It is known as the style of the artist. Every artist has his own art style. Okay. And when a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. When a style is repeatedly practiced by the many artists over a long period of time, it becomes a tradition. Such as traditions get established as an art style. Okay. And various art styles develop in every culture, which are characteristics of a certain period and region. Such styles are helpful in studying art history. So that several art styles develop in every culture reflect characteristics of a certain period and region, and they help in the study of history. Okay, student, I hope you understood what is history. And student, today's homework is write on what is history. Thank you, students.